Odayu, 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 yeah, yeah, Odayu, Odayu, eh, Odayu, Odayu, yeah, yeah, Odayu, 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 yeah, yeah, Odayu, 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 yeah, yeah, Odayu. Bana, hii ni ya kwake Kizz Daniel, ngoma inaitwa Kaf. Yani ni bonge moja la ngoma ambalo limekuwa likitrendi, na hasa zaidi imekuwa kitrendi ni sehemu hii hapa ya Odayu, 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 yeah, yeah, Odayu, 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 yeah, yeah, Odayu. Bana, sio mimi peke yangu ambao nimeisaluti ngoma, masta mbalimbali wamekuwa kisaluti, hasa zaidi Davido ambaye amekuwa akijichukua akiwa sehemu mbalimbali pale Nigeria, Lagos, pia amekuwa akijichukua nchini Marekani, California, pale Miami, namna hiyo hapo sehemu mbalimbali Los Angeles. Bana, Davido amekuwa akijichukua akiwa na wenzake, marafiki wa kila bata nini, amekuwa akijichukua hii clip ya hii ngoma ya Odayu. Ngoma hii inaitwa Kaf. Yani sehemu ndogo tu ya Odayu ndio imekuwa ikitrendi zaidi na ndio imekuwa ikitisha, hasa zaidi pale ambapo Kizz Daniel mwenyewe mnyama aliperform pale jijini Lagos nchini Nigeria. Ameiperform mwanangu, ametisha sana, ameicheza kama Cristiano CR7 fulani hivi. Bana, hii ni Masta TZ Online TV. Usisahau kusubscribe kupitia akaunti yetu ya Masta TZ Online TV. Endelea kuwa pamoja na sisi, endelea kutushika mkono. Usisahau kuweka makomenti yako ya kutosha hapo, namna hiyo hapo. Twende, yani Odayu, we Odayu, Odayu, we Odayu, 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 we Odayu, we Odayu, oh yeah.